Hi dear friends, welcome to my channel. My name is Rafael Fernández and I am a language teacher. How are you doing? Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me llamo Rafael Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? In this video we are learning different ways to say hello and goodbye in English. Okay, so greetings and farewells. En este vídeo vamos a aprender diferentes formas de decir hola y adiós en inglés, o sea, saludos y despedidas. Let's get started. Vamos allá. We are going from more formal situations to more informal situations, okay? So, vamos a ir de situaciones más formales a situaciones más informales. Formal situations, for example, a job interview, or when we are in front of a person we don't know, okay? Foreigner, for example, or authority, or for example, we are working at a hotel or in a restaurant and we are serving people, okay? So when we are in formal situations, okay? Formal situations son cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, o estamos enfrente de una persona que no conocemos, un extranjero, o por ejemplo trabajamos en un hotel, en un restaurante y servimos al público, okay? And then we have more informal situations, for example, when we are with the family, with friends, with people we have confidence with, okay? And the party, for example, yeah? Y situaciones más informales cuando estamos, por ejemplo, con la familia, con amigos y amigas, con personas con las que tenemos confianza, right? And, for example, en una fiesta, okay? So, let's get started, vamos allá. First, greetings. En primer lugar, saludos, okay? And here I have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Good morning, Mrs. Rodriguez. Good morning, Mrs. Rodriguez. Good afternoon, Mr. Fernández. Good afternoon, Mr. Fernández. Okay, good morning, buenos días, señora Rodríguez. Good afternoon, buenas tardes, señor Fernández. And now here we have good evening, Mr. Hernández. Good evening, Mr. Hernández. Buenas noches, okay? Pero buenas noches aquí no significa adiós, significa hola. Es para saludar durante la noche, okay? So again, good morning, good afternoon, good evening, right? Venga, seguimos. Más ejemplos, more examples. And here we have, hello, Mr. Martinez, how do you do? Very well, thank you. Hello, Mr. Martinez, how do you do? Very well, thank you. Hola, señor Martínez, ¿qué tal está usted? Muy bien, gracias. Okay? More examples, más ejemplos. Nice to meet you. Welcome to Las Palmas, Mr. Smith. Nice to meet you. Welcome to Las Palmas, Mr. Smith. Encantado de conocerle. Bienvenido a Las Palmas, señor Smith. Okay? Más ejemplos, more examples. And here we have, how are you today? Or how are you this morning? Or how are you this afternoon? Very well, thank you. And yourself? How are you today? How are you this morning? How are you this afternoon? Very well, thank you. And yourself? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está usted esta mañana? ¿O cómo está usted esta tarde? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Okay. Right. And now we go to more informal greetings, okay? Saludos más informales. And here we have, hello, hi, hi there, hola, hello, hi, hi there, hey, good to meet you, qué bueno verte, hey, good to meet you, morning, buenos días, morning. Welcome. Bienvenido, bienvenida. O bienvenidos, bienvenidas. Okay? Welcome. Más ejemplos. Hello, how are you? Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Hi, John, how is it going?
Hi, John. How is it going? Hey, John. ¿Cómo va? Hello, Carla. How are you doing? Hello, Carla. How are you doing? Hola, Carla. ¿Cómo te va? Hi, Peter. How are you doing? Hi, Peter. How are you doing? Hey, Peter. ¿Qué tal? Okay. Y para responder a estas preguntas tenemos, and to answer this question we have here the following examples. I'm fine. I'm good. I'm okay, thank you. I'm fine. I'm good. I'm okay, thank you. Estoy bien, gracias. O, in a short way, de forma más contraída, fine, well, good, thanks. Fine, well, good, thanks. Bien, gracias. Pretty good. Well, pretty good. Pretty well. Great. Pretty good. Pretty well. Great. Bastante bien. Muy bien. Okay? Or, yeah, that's fine. Or yeah, not bad. Yeah, that's fine. Or yeah, not bad. Sí, bien. Or sí, no mal. So-so, not very good. So-so, not very good. Así, así. No muy bien. Bad, terrible. Bad, terrible. Mal, fatal. Y si queremos preguntar a la otra persona, and if you want to ask the other person, how about you? How about you? And you? And you? ¿Y qué tal tú? ¿Y tú? Okay. Y otras preguntas, other questions, for example. Hi Matthew, what's up? Hi Matthew, what's new? Hi Matthew, what's up? Hi Matthew, what's new? Hey Matthew, ¿qué hay de nuevo? ¿Algo nuevo? And the answer, la respuesta, could be, podría ser, nothing much. Oh, just the usual. Nothing much. Oh, just the usual. No mucho, lo de siempre, lo usual. And finally, y finalmente, here we have, long time no see, Julia. Long time no see, Julia. ¿Qué de tiempo sin verte, Julia? No time to see, Julia. ¿Qué de tiempo sin verte, Julia? Okay. And now we have farewells. Y ahora tenemos despedidas. Remember, from more formal to more informal. Recordar, de más formal a más informal. Here we have, for example, aquí tenemos farewell or goodbye, Mr. Olmedo. Farewell, goodbye, Mr. Olmedo. Adiós, señor Olmedo. Okay? Good night, Mrs. González. Good night, Mr. González. Okay, buenas noches, señora González. Good night es una despedida, no es un saludo, ¿vale? Cuando nos vamos a dormir, when we go to sleep, or we say goodbye to the following day, okay? So, good night es adiós por la noche, okay? Buenas noches, right? It's not the same as good evening. Good evening is hello, and good night is goodbye. Good evening significa como hola, and good night significa como adiós, right? Okay? So, and now here we have see you, okay? See you this afternoon, Mr. Perez. See you this afternoon, Mr. Perez. Nos vemos esta tarde, señor Pérez. See you this evening, Mrs. López. See you this evening, Miss López. Nos vemos esta noche, señorita López. See you tomorrow, sir. See you tomorrow, sir. Nos vemos mañana, señor. O see you tomorrow morning, ma'am. See you tomorrow morning, ma'am. Nos vemos mañana por la mañana, señora. Or see you tomorrow night, sir. See you tomorrow night, sir.
Nos vemos mañana por la noche, señor. Okay? Right. And here we have, y aquí tenemos, have a nice evening, man. Have a nice evening, man. Que tenga una noche agradable, señora. Or, it was good seeing you, Mrs. Fernandez. It was good seeing you, Mrs. Fernandez. Say hello to your family. Say hello to your family. Me alegro de haberle visto, señora Fernández. Salude a su familia. Okay? Right. And now, more informal. Here we have, aquí tenemos, bye, bye-bye, adiós, adiós, bye, bye-bye, okay? See you, hasta la vista, see you later, nos vemos más tarde, see you soon, nos vemos pronto, see you around, nos vemos por ahí, okay? And, más ejemplos. Take it easy, Maria. Take it easy, Maria. Cuídate, María. O take care, John. Take care, John. Cuídate, John. And, have a nice day, Peter. Have a nice day, Peter. Que tengas un buen día, Peter. O have a nice weekend, Carlos. Have a nice weekend, Carlos. Que tengas un buen fin de semana, Carlos. Okay? And finally, y finalmente, it was nice to see you. It was nice to see you. Qué bueno haberte visto. Talk to you later. Talk to you later. Hablamos más tarde. Or, have a nice trip. Have a nice trip. Que tengas buen viaje. Bye bye. Okay. So, now it's your turn. Ahora os toca a vosotros y a vosotras. Try first these examples and then try new ones. Practicar primero estos ejemplos y después intentar buscar otros. Okay? Try to use these examples with your own situations, alright? Intentar utilizar estos ejemplos con vuestras propias situaciones and information, en información. Okay, so, well, that's all, okay? Esto fue todo. See you again, see you soon. Hasta la vista, hasta pronto. You can subscribe, you can share my videos, and you can follow me, okay? Here you have the information. So, bye bye, take care. Adiós, cuidaros mucho.